and welcome to another session on language and linguistics. Next, let's look into what pidgins and creoles are. You may have heard of pidgin English or Haitian creoles, but that's not it. There are many pidgins and creole languages around the world. First, what do they have in common? Well, pidgins and creoles are new languages that develop when speakers of different languages come into contact with each other and have a need to communicate. So, they develop when speakers of different languages, when they come into contact with each other, and they have to have the need to communicate. Maybe like for instance for labor, for trade and all, trade purpose and all, they have to communicate, and there arises a new language. Okay, and it is a combination of the native language and the language that they are using to communicate. Many pidgins and creoles arose when colonial powers came into contact with local people and they spread around the world. I don't have to tell you about colonialism and all, right? Now that we know of its similarity, let's look into some of its differences. So what is the similarity? The similarity is that pidgins and creoles are new languages that develop when speakers of different languages come into contact with each other and have a need to communicate. So different languages, speakers of different languages using a particular language or creating a new language for the purpose of communication. Okay, that is a similarity. Now but they are both two different things. Pidgins are different, creoles are different. So let's look into what makes them different. Pidgins are non-native lingua francas, whereas creoles have native speakers. Pidgin language. Pidgin languages have no native speakers. They are the language that arise very suddenly and very quickly for functional purpose like trade or labor. So pidgins, they don't have a native speaker. Okay, they have no native speakers. Alright, അങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ക്രിയേറ്റഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അതിനൊരു നേറ്റീവ് സ്പീക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ സ്പീക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയോ ഇല്ല. അത് പെട്ടെന്ന്, വളരെ പെട്ടെന്ന്, ക്വിക്കായിട്ടും വളരെ ഫങ്ഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആണ് അത് ഈ പിഡ്ജിൻ created ആവുന്നത് തന്നെ. Mostly it is for trade and labor purpose. It is a sort of compromise between two or more languages. It normally arises when one group of people is dominant over another group of people, and the less dominant ones, they need to learn to communicate with the more dominant. But since they do not have any formal education about that language, that is the language of the dominant class, the natives or the locals, that is the less dominant, the suppressed ones or the less dominant people, they adopt simplified language based on the most basic vocabulary of the dominant group. Okay, and they also use the basic grammar of their own native or somewhat similar to that of their native language. I'll give you the example because you will not understand otherwise. അതായത് ഡോമിനൻ്റ് ക്ലാസ്സും സപ്രസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെ എടുത്തു. ബ്രിട്ടീഷ് ഗ്രൂപ്പും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് അത് അവർ വലിയ പ്ലാന്റേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ പവറാണ്. അവരും നേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക എടുത്തു, ആഫ്രിക്കൻസും. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതായത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ when they came and colonized Africa, or say the American power, okay, Americans when they took them as slaves, or British or French or anybody, okay, all those colonial dominant people, they are the dominant class. When they
took these African slaves or African people as slaves for labor, the slaves, that is the less dominant class, they needed a language to communicate with these powerful people or this powerful class. They don't know anything, or they do have no idea of English, that is, they don't know English. That is, if it is the British dominant ones, they have no idea, they don't have any idea of English language. They don't have any formal education on that language. So what they do is they adopt a simplified language, simplified English, based on basic vocabulary and basic grammar. And their grammar is not the kind of grammar that is there in English grammar. That is the proper structure. Instead, they use their own native language, that structure, the grammar or the grammatical structure of their native language. So it looks absurd when they speak English, because the English is the dominant class. If it is the Britishers who are ruling them, then English is the dominant class's language. And when they use English, they use a basic grammar and basic vocabulary, and it sounds not very incorrect and all. So another example would be ഇപ്പോൾ മലയാളി അറബിക് UAE പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാൾ അയാൾക്ക് അറബി ഒന്നും അറിയില്ല, അറബിക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ he has to learn how to speak, how to communicate with these Arabs, right? So in order to communicate with the Arabs, he learns some of the basic grammar, basic vocabulary, so that he'll be able to put across, or he'll be able to communicate what he wants. And so his kind of language is kind of is a compromise between the Arabic language and his own Malayalam language. Okay, and imagine that he creates a new sort of language. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്, അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അറബിക്, ഇപ്പോൾ മലയാളി അവിടെ പോയിട്ട് അറബി ബേസിക് അറബി പറയുന്നതാണ് പിഡ്ജിൻ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ അയാൾ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളം ഗ്രാമറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും അറബിക്ക് സംസാരിക്കുന്നത്. അറബിക് ഗ്രാമറിനെ പറ്റിയിട്ടോ അറബിക് വൊക്കാബുലറിയോ ഒന്നും അറിയുണ്ടാവില്ല. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അറബി മാത്രമേ അയാൾക്ക് അറിയുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി അതല്ല പിഡ്ജിൻ. ഞാൻ പിഡ്ജിൻ എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. Now this happens, pidgin happens in situations like trade or slavery or colonial contact. In a situation like that, the dominant group is usually powerful. Okay, the best example would be the British speaking to 18th century Indians when English was not known to us. It was for trade and for other purposes. Now imagine this situation. This is where I would get to explaining what pidgin clearly is, and I hope you will be able to understand it, because this is how pidgins originated. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉള്ള പിഡ്ജിൻസും ക്രിയോൾസും, പിഡ്ജിൻ ഇംഗ്ലീഷ്, creole, Haitian creoles ഒക്കെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നൈജീരിയയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് പിഡ്ജിൻസ്, അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, എത്രയോ 10 million, more than 10 million people are speaking it. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ. A very important colonial power, say for example Britain. Okay, Britain has a sugar plantation or a tea plantation in a particular colony, and they bring over the laborers, that is the slaves, from different places around the world, from Africa, from India, from Japan, from China. Just imagine. Okay, അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഓക്കെ, ഇവരെല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, ആൻഡ് ദീസ് ലേബറേഴ്സ് സ്പീക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ്. Okay, but in order to work together, these laborers need to have a common language. So what they do is they adopt
the colonizer's language. Here the colonizer is Britain. So they adopt English language, and that too very quickly, and that too for functional purpose. Okay, because they are all from different countries, all from different places, speaking different languages. So in order to communicate with each other, they adopt the colonizers, the dominant groups or the colonizers language, which is English here, because it is Britain that we are speaking about. And since it is done so quickly, they just adopt only the basis or the very basic and things in grammar as well as vocabulary, and the result is the English language they adopt is very simplified, and that too using just the basic vocabulary, basic grammar, and that too the English would be based on, if it is Indians, Indians, their grammatical structure. If it is Japanese, their grammatical structure. If it is Chinese, their grammatical structure. If it's Africans, their structure. And so they would be, creating, slowly creating a language. Which is totally different from their own language, the native language, and also the dominant language. So pidgins begin as restricted use, meaning they are used only for certain functions. ചെറിയ ചില ഫങ്ഷൻസിന് മാത്രമേ, എക്സാമ്പിൾ ട്രേഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ പിഡ്ജിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഡോമിനൻറ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോളനൈസറിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. പക്ഷേ അവരത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബേസിക് വൊക്കാബുലറിയും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഗ്രാമറാണ്, പക്ഷേ അത് അവരുടെ സ്ട്രക്ചറായിരിക്കും, അവരുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഗ്രമറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇൻ ദ സെൻസ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ബട്ട് യു നോ ദാറ്റ് ദ ഗ്രാമർ, ദ ഇംഗ്ലീഷ് grammatical structure that they are using is totally wrong. So they are used for restricted function, very restricted use only, and they use the dominant class in the language. Here it is English. But Britain ആണ് colonizer എങ്കിൽ English, France ആയിരുന്നു colonizer എങ്കിൽ French, basic Frenchും very basic grammar, but again the grammar is not very properly structured. So it depends. Okay, so colonizer ഏതാണോ, ഡോമിനൻറ്റ് ക്ലാസ് ഏതാണോ, അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ, സ്ലേവ്സ് ആയാലും ലേബറേഴ്സ് ആയാലും ഉപയോഗിക്കുക ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഫോർ ട്രേഡ് പർപ്പസ് ഓർ ഫോർ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, നോട്ട് ഫോർ other use. Just and that too it is something that arises very quickly, and that too for a functional use. അപ്പോൾ ഇതാണ് പിഡ്ജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ പിഡ്ജിൻ തന്നെ they become extended, that is they are used for all areas of life. ഇത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു സംഭവമായി മാറുന്നു. പിഡ്ജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ബേസിക് പിഡ്ജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ട്രേഡ് പർപ്പസിന്, ലേബർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇത് ചില പിഡ്ജിൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത് അവരുടെ ട്രേഡ് പർപ്പസിന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫിലും അവരുടെ ഫാമിലി ലൈഫിലും ഒക്കെ അവരുപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൂൺ ദേ ബിക്കം ലാംഗ്വേജസ് ഇൻ ദെയർ ഓൺ റൈറ്റ്, even though they are different from the native language. അവരുപയോഗിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ആഫ്രിക്കൻ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ പിഡ്ജിൻ, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പിഡ്ജിൻ. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നാൽ അത് ഇംഗ്ലീഷും അല്ല, പ്രോപ്പർ ഇംഗ്ലീഷും അല്ല, എന്നാൽ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് അവരുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയായി മാറുന്നു. That is the extended pidgin. It is and it is poured down from generation to generation as non-native lingua francas amongst people who speak different native languages. Okay,
amongst people who speak different native languages. അപ്പോൾ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് പല കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും പല റേസിൽ നിന്നും പല കൺട്രീസിൽ നിന്നും വരുന്നവരായിരിക്കും ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് അവരുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായി അവരുടെ ഡോമിനൻ്റ് ലാംഗ്വേജിനുമായിട്ട് കുറച്ച് സാമ്യം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അഗെയിൻ ഇതൊരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ലാംഗ്വേജായി, ഒരു നോൺ നേറ്റീവ് പുതിയ ഒരു ലാംഗ്വേജായി അത് മാറുന്നു. ഓക്കെ, ക്രിയോൾ. പിഡ്ജിൻസ് ഹാവ് നോ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ്. നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജേ ഇല്ല പിഡ്ജിന്. ദേ അറൈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ നീഡ് ഫോർ എ ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക, എ ലാംഗ്വേജ്. ബട്ട് if that language survives and becomes a native language of the next generation, then it becomes a creole language. Hope you understood. Pidgin എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു ലാംഗ്വേജായി മാറുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഒരു ട്രേഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നത്, ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നത്. അത് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദറ്റ് അറൈസസ് ക്വിക്ക്ലി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പിഡ്ജിൻ. പക്ഷേ ഈ പിഡ്ജിൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആയിട്ട് അത് ഈ ജനറേഷൻ മാത്രമല്ല, വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് സർവൈവ്സ് ബിക്കമിങ് എ ന്യൂ ലാംഗ്വേജ് of the next generation, then it becomes a creole language. Okay, for example, slaves from different countries, just imagine they are working closely together on a plantation, but they have no common language. So they develop their pidgin and quickly become extended pidgins. And the language they are using, or this extended pidgin that they use for everyday purpose, soon the children that grow up in this environment also learn this extended pidgin, because pidgin is something that they use for the trade purpose, but now it becomes an extended pidgin. That means they are using it in their social life as well as their family life. So what happens, the new generation or their little ones, they also get to learn this. And as we know, language is acquired from the environment, language is acquired from the community they live in. We have studied all that, right? So likewise, these extended pidgin is acquired by these children of the next generation, and by that time this pidgin language becomes their native language. Okay, and this is creole language. അപ്പോൾ ഈ പേരൻസ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, പിഡ്ജിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അത് നോൺ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. പക്ഷേ അത് അവർ ട്രേഡ് പർപ്പസിന് മാത്രമല്ല, പിന്നീട് അത് അവരുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ലൈഫിലും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ കുട്ടികളും അടുത്ത ജനറേഷനും അത് കേട്ട് വളർന്നപ്പോൾ അതെന്തായി മാറുന്നു, ഈ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പിഡ്ജിൻ എന്തായി മാറുന്നു, ഒരു പുതിയൊരു ലാംഗ്വേജ് ക്രിയോളായി മാറുന്നു. അത് ഒരു നേറ്റീവ്, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ്റെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആയി മാറുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. പിഡ്ജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ എ പർപ്പസ്, functional purpose. But this pidgin, when it becomes extended pidgin and is used by the next generation as their own language, because their family, their forefathers have started using it in their social life. Extended pidgin എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോഷ്യൽ ലൈഫിലും ഫാമിലി ലൈഫിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. And since they are listening, the younger generation is listening to it, it becomes their native language. So creole is a native language. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻ ദ ഡേയ്സ് വെൻ ആഫ്രിക്കൻ സ്ലേവ്സ് വെയർ ബ്രോട്ട് ടു അമേരിക്ക, ദേ വെയർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം പീപ്പിൾ ഹൂ സ്പോക്ക് ദ സെയിം ലാംഗ്വേജ്. This was to prevent them from rebelling, or this was to prevent them from making plans together for escaping and all. So in these
kind of situations, pidgin languages became expanded quickly, and within this, within one generation itself, it became a creole language. So African slaves അവരുടെ സെയിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി മാറ്റി നിർത്തി. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റേസിൽ പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രിയിൽ പെട്ടവരുമായിട്ടാണ് അവർ, ദിസ് ഇസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദം ഫ്രം റെബലിംഗ് ഓർ മേക്കിംഗ് പ്ലാൻസ് ടു എസ്കേപ്പ്. സോ അത് കാരണം കൊണ്ട് it slowly this pidgins, they became extended pidgin because social life അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ്, ട്രേഡ് പർപ്പസ് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ആനിമൽ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസൺ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എവിടെയാണോ ആ റൂം ആയിക്കോട്ടെ, അവർ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഈ അവരുടെ ലാംഗ്വേജും ഡോമിനൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ട്രേഡ് പർപ്പസിന് മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ ലൈഫിലും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അത് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പിഡ്ജിനായി മാറുന്നു. ആൻഡ് വെരി സൂൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ, അതോടെ അടുത്ത ജനറേഷനിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് തന്നെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഈ പിഡ്ജിൻ, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പിഡ്ജിൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് പിന്നെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള രണ്ടുപേരും ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ സെയിം നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ പിഡ്ജിനാണ് അത് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പിഡ്ജിനായി മാറുകയും അത് പിന്നീട് ഒരു ക്രിയോളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത്. So some creoles are based on English, such as Jamaican Creole. If you look at Jamaican Creole, that is based on English. Some are based on French, such as the Haitian Creole. Adil more than 12 million native, it has 12 million native speakers. Okay, and you have ചവക്കാനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിലിപ്പൈൻസിലെയാണ്. സ്പാനിഷ് അവരുടേത് സ്പാനിഷ് ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്രിയോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്പാനിഷ്. അവരുടെ ഡോമിനൻറ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയിൻ ആയിരുന്നു അവരുടെ കോളനൈസർ. അപ്പോൾ ഫിലിപ്പൈൻസിലെ ചവക്കാനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയോളാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So there are creoles, these creoles are totally different from their parent language. അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, പിഡ്ജിൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പിഡ്ജിൻ ആണ് ക്രിയോൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. പിഡ്ജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. നോൺ നേറ്റീവ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നേറ്റീവ് ടു എനിബഡി. നോൺ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അത് ട്രേഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ക്വിക്കായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പിഡ്ജിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പിഡ്ജിൻ അവസാനം എന്ത് പറ്റുന്നു, ഞാൻ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, അവരതിനെ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇടുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കായിട്ട് ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റി വേറെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അവരതിനെ ഫോഴ്സിബിളി കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നുമാണ് ഈ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പിഡ്ജിൻസ് ഒരു റീസൺ ഈ പിഡ്ജിൻസ് അത് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പിഡ്ജിനായി മാറുന്നത്. ബിക്കോസ് അത് പിന്നെ സ്ലോലി സോഷ്യൽ ലൈഫിലോട്ടും, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പിഡ്ജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ലൈഫിലോട്ടും ഫാമിലി ലൈഫിലോട്ടും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത ജനറേഷൻ ഇത് തന്നെ കേട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അത് ഒരു വേറൊരു ലാംഗ്വേജായി മാറുന്നു. അതൊരു പുതിയ ലാംഗ്വേജായി മാറുന്നു. അത് ഈ പുതിയ ജനറേഷൻ്റെ അത് നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജായിട്ട് മാറുന്നു. ഈ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് അവരുപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ സ്ലേവ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്ലീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ജാപ്പനീസ് സ്ലേവ്സോ ആയിട്ടാണ് അവർ ഒരുമിച്ചിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ദ ക്രിയോൾ is totally different from African language, totally different from the Indian language, totally different from the European language, and has some similarity with the dominant language. But again, since it is an extended pidgin, it has a lot of change. For example, I'll give you an example. Ipo I'll be there soon എന്ന് ജമൈക്കൻ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ജമൈക്കൻ ക്രിയോളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ I'll be there soon എന്നുണ്ടെങ്കിൽ me soon come എന്നാണ് ജമൈക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്. me soon come. I am going over there എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ me go over there so എന്ന് പറയും. Mia go over there so എന്നാണ് പറയുക. Mia go over there
So, okay, I can't pronounce it properly. Anyway, this is the Jamaican Creole. So, I hope you understood the difference between pidgin and creoles. So, that's about it for this video. We shall take up we shall start morphology in the next video. Thank you. And